Namaste students, welcome to 7th standard social science. Today we are going to see about unit 1 economics production. Before going to the topic, we can see the learning objectives. To acquaint ourselves with, to know the meaning of production. So in this lesson we want to know about the meaning of production, to understand the types of production, to know the types of factors of production, to understand the characteristics of the factors of production. Okay. First, you want to see in this picture. So one day, Yarni and Josephine both were sitting in the park near their house, and both are eating sugarcane. So at the time Yarni's uncle came and started talking with them. So uncle asked the question, "Dear children, do you know what are the products produced from the sugarcane?" Both of them thought for a while and said, கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. They make sugar. So after that uncle said, "Yes, you're correct. Do you know how they produce sugar for our consumption?" Yarni said, "No uncle, but if you tell us, we will know about it uncle." Like that. Uncle said, "Okay, I shall tell you, and you in turn must tell your friends about it." நான் சொல்லுவேன், ஆனால் சொல்கிறத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் போய் சொல்லுங்கள். எப்படி நம்ம சுகரை கன்சியூம் பண்ணுறோம், எப்படி சுகர் மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் போய் சொல்லுங்கள். ஸோ ஆஃப்டர் தட் யாழினி அண்ட் ஜோஸ்பின் said, "Okay uncle." After that he began saying. அவரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். என்ன சொல்கிறாரு பார்க்கலாம். He began saying, "Sugarcane is produced in agricultural field. This is primary production. To get sugar, we take sugarcane to the sugar factories. Using the machines, we produce sugar. This is secondary production." So, the sugar industries are known as secondary sector and generally described as manufacturing and construction industries, and the industries in the tertiary sector produced all those services which enable the finished goods to be put in the hands of consumers. These industries include traders, banking and insurance. So first one, sugarcane produced in the agricultural field, no? So that is known as the primary sector. That means primary production. So சுகரை நம்ம எப்படி சுகர்கேனை எப்படி நம்ம சுகராக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம், எங்கே கன்வெர்ட் பண்ணுவோம், இண்டஸ்ட்ரீஸில். சரிங்களா, சுகர் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அந்த சுகர் இண்டஸ்ட்ரியை தான் இங்கே செகண்டரி செக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, ஸோ அங்கே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண அந்த குட்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட சேர்க்கணும். ஸோ அந்த விஷயத்தை தான் இங்கே டெர்ஷரி செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் டு பி புட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் இங்கே டெர்ஷரி செக்டார். தட் மீன்ஸ் சர்வீஸ் செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, சர்வீஸ் செக்டாரில் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகிருக்குன்னா ட்ரேடர்ஸ், banking, insurance. Okay, first we want to know about what is meant by production. Production is the process of changing the raw material into the finished product. Raw material finished product மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் ப்ரொடக்ஷன். இங்கே சுகர்கேன்ன்றது ரா மெட்டீரியல், அதை நம்ம சுகராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதான் finished goods. The raw material converted in the finished goods. So that process is known as the production.
Here the factors of productions is the input like இங்கே என்னென்ன இன்புட் தேவை சுகரை மேக் பண்ணுறதுக்கு sugar cane, machinery, labors. So these are the things under input. Output, what we can get from this? Sugar, that is the output. Now let us learn about the production and the various factors included in the productions like land, labor, capital and entrepreneur and its characteristics in detail. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்? ஸோ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம், ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். இப்போது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வேறு என்னெல்லாம் தேவை? லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், என்டர்ப்ரெனியர். ஸோ திஸ் ஆர் த திங்ஸ் நீடட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது நம்ம டீட்டெயிலாக இந்த லெசனில் பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இதை பற்றி நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அங்கிள். ஸோ அதுக்கு யாழினியும் ஜோஸ்பினா என்ன சொல்கிறாங்க? ஓகே அங்கிள். ஆஃப்டர் தட் in economy there are two main activities in an economy: production and consumption. Similarly, there are two kinds of people: producers and consumers. Well-being made possible by efficient production and by the interaction between the producers and consumers. In the interaction, consumers can be identify two roles, both of which generate well-being. Consumer can be both customer of the producers and supplier to the producers. The customer's well-being arises from the commodities they are buying. The suppliers and suppliers well-being is related to the income they receive as compensation for the production inputs they have delivered to the producers. So what's given here? There are two main activities in the economy. One is production, another one consumption. இந்த ரெண்டு மெயின் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் எக்கனாமியில் நடக்குது. இதில் ரெண்டு பீப்புள் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. ஒன்று ப்ரொடியூசரும், இன்னொன்று கன்சியூமர். ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த இன்டராக்ஷன்னால் ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்குது. யார் அந்த ரெண்டு பேர்? ப்ரொடியூசர்ஸ், கன்சியூமர். ஸோ பிட்வீன் தியர் இன்டராக்ஷன்ஸ் we can get the efficient goods. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா கன்சியூமர் ரெண்டு வேலையை பார்க்குறாங்க, டூ மெயின் ரோல்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் த டூ மெயின் ரோல்ஸ்? கஸ்டமராகவும் இருக்கிறாங்க, சப்ளையராகவும் இருக்கிறாங்க. யாருக்கு? ப்ரொடியூசர்கிட்ட. The customer can be both customer for the producers and supplier to the producers அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ரொடியூசர்கிட்டேருந்து வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்டை காம்பன்சேஷன் பண்ணுற மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன கூட்ஸ் எல்லாம் அதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுடைய இன்புட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு இன்கம்மை காம்பன்சேஷன் பண்ணக்கூடிய இன்கம்மை விற்கிறது மூலிமா அவங்களுக்கு கிடைக்குது. they can sell the goods with all the inputs amount calculated, after only they can get the amount. ஒரு பொருளை செய்யறதுக்கு என்னென்ன இன்புட் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் சேர்த்து என்ன விலை வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஒரு விலையை அவங்க சேல் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த விலையை இந்த கன்சியூமர் பண்ணுறாங்க. கஸ்டமர் கேன் சே தட். Next one, the meaning of production. So already we learned about the meaning of the production. Production is the process of manufacturing, combining various materials inputs and the immaterial inputs in order to make something for consumption. The output, it is the act of creation and output, a goods or service which has value and contributes to the utility of the individuals. So production means it's a process of the raw material into a finished goods. The raw material is known as the inputs. Okay, after that one change into the finished good, the something for the consumption, for our using, நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக
கிடைக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட் தான் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இந்த ஆக்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அண்ட் அவுட்புட் we need a goods and services as value and contributes to the utility of the individuals. Next, it is better wants to the individuals. Production in economics refers to the creation of those goods and services which have exchange value. Production is the economics, what it says, it's a creation of goods and services. The raw material can be converted into finished or semi-finished product. That process is known as the production. That's all ma. So the creation of utilities. The utility means what? One satisfying power of the product. So what are the types of utilities? What are the forms of utilities will be there? The nature of form utility, time utility and place utility we can see now. Utility means man's wants, that is known as the utility. Types of utility, form of utility. What is the form utility? If a physical form of a commodity is changed, its utility may increase. ஒரு பொருளினுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றுறது மூலயமா அதனுடைய அந்த பொருளினுடைய யூட்டிலிட்டி யூசேஜ்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த யூசேஜ் மே இன்க்ரீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம காட்டனை சேல் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் கம்மியாக தான் இருக்கும், யூஸ் பண்ணுறவங்களும் கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. ஓகேவா? வாங்கக்கூடியவங்க. அதே அந்த காட்டனை நம்ம க்ளோத்தாக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா the cotton increases if it is converted into clothes கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா அதனுடைய யூட்டிலிட்டின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதான் ஃபார்ம் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து பிளேஸ் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி. இஃப் அ கமாடிட்டி இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர், இட்ஸ் யூட்டிலிட்டி மே இன்க்ரீஸ். ஒரு கமாடிட்டி ஒரே பிளேஸில் இருந்ததுன்னா அதனுடைய யூசேஜ்ன்றது ஒரு சிலருக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கும். அதுவே ஒரு பொருளை இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதனுடைய யூசேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதான் பிளேஸ் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி. ஸோ இஃப் ரைஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் டு தமிழ்நாடு கேரளா, இட்ஸ் யூட்டிலிட்டி வில் பி மோர். தமிழ்நாட்டிலேருந்து கேரளாவுக்கு ரைஸை நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணோம்னா அதனுடைய யூட்டிலிட்டி யூசேஜ்ன்றது அதிகமாகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டைம் யூட்டிலிட்டி. இஃப் the commodity is stored for a future usage, its utility may increase. ஒரு பொருள் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா அதனுடைய யூசேஜ்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அக்ரிகல்ச்சரல் கமாடிட்டிஸ் லைக் பேடி, வீட் எக்ஸட்ரா. பேடி, வீட்டெல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது மூலிமா என்ன ஆகும்? அதனுடைய யூசேஜ்ன்றது ஃப்யூச்சரில் அதிகமாகும். stored out of the regular uses of the consumer throughout the year. So these are the three kinds of utility ma. One is form utility, second one place utility, third one time utility. Okay, so from that cotton into your clothes, that is what? That is the form utility. Transportation, that is the what utility ma? That is the place utility. Next one, warehouse. Warehouse is the time utility. They are storing the goods. Next one, Indian economy is known as the mixed economy. Why? Means because the private sector, public sector coexisted in that, joined together. So that is known as the Indian economy is known as the mixed economy. Next one, types of production. What are the types of productions will be there? There are three types of production: primary production, secondary production and tertiary production. Tertiary production is also known as the service production. First we want to know about what is primary production. The primary production is carried out by the extractive industries like agriculture, forestry, fishing, mining and oil extracting. These industries are engaged in such activities as extracting the gift of nature from the earth's surface,
beneath the surface, earth surface, and the ocean. So what is meant by primary production? Primary production refers to the state of the activity in which natural resources are directly used. Natural resources means it's naturally present on the earth, like air, water, sunlight, trees, plants. So these are the things and all what natural resources. So renewable and non-renewable resources will be there. So these resources directly we are using means that is known as the primary production. Okay. So where we can get this raw material, that natural resources, earth surface la edukkalam illa beneath the earth surface, பூமிக்கு அடியில் எடுக்கலாம், இல்லை ஓஷன்ஸில் எடுக்கலாம். அங்கெல்லாம் தான் இங்கே நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் கிடைக்கும். ஸோ ப்ரைமரி ப்ரொடக்ஷன் ஆல்சோ known as the agricultural ப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் த அக்ரிகல்ச்சர், ஃபாரஸ்ட்ரி, ஃபிஷ்ஷிங், மைனிங், ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் ப்ரைமரி ப்ரொடக்ஷனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகேங்களா? So mining, forestry and agriculture. Next you want to know about the secondary sector. This includes production in manufacturing industry, turning out semi-finished or finished goods from the raw materials and the intermediate goods. Conversion of flour into the bread and iron ore into the finished steel. They are generally described as manufacturing and construction industries, such as the manufacture of car, furnishing, clothing, chemical and engineering and building. So here secondary sector means the manufacturing industry is known as the secondary sector. Here only the raw material can be converted into semi-finished or finished goods. This raw material and intermediate goods means what are the things needed for the finished goods, that is known as the intermediate goods. This raw material and the intermediate goods converted into the finished goods. So here some example: conversion of the flour into the bread, அயனை வந்து ஸ்டீலாக மேக் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே நடக்கும்? செகண்டரி ப்ரொடக்ஷன், செகண்டரி செக்டார். ஹியர் சம் எக்ஸாம்பிள்: மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் கார், ஃபர்னிஷிங் ஒர்க், clothings, chemical industry, engineering and the building. So these are under the secondary sector. Okay. Example: primary sector and the secondary sector. Cotton is the primary sector. From that cotton, the cotton industry is the secondary sector. What we can make? Cloth production. Next, iron ore is the, ore means raw material. Iron ore is the primary sector. From that iron ore, iron industry, that is the secondary sector. What they can make? They can produce the material production. Next one, wheat flour, that is known as the primary sector. From the wheat, what we can make? Bread. The bread factory is known as the secondary sector. So from that they can produce the food production. Okay, now you are clear, I think so. Next one, tertiary sector. Third one, tertiary sector. Industries in the tertiary sector produce all those services which enable finished goods to be put in the hands of the consumer. In fact, these services are supplied to the firms in all types of industries and directly to consumers. Example: cover distributive traders, banking, insurance, transport and communications, government services like such as law, administration, in education, healthcare, defense are also included. So tertiary sector means from that primary sector and the secondary sector. So these two goods and all put in the hands of the consumer. This service is known as the
டெர்ஷரி செக்டார். அவங்க மேக் பண்ணக்கூடிய பொருளை எடுத்துகிட்டு போய் கன்சியூமர் கிட்ட சேர்க்கக்கூடிய அந்த சர்வீஸ்க்கு பேர் தான் இந்த டெர்ஷரி செக்டார். ஸோ அதனால் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, சர்வீஸ் செக்டார். ஓகேவா? ஸோ சர்வீஸ் செக்டாருக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட், டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். ட்ரேட், டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், பேங்கிங், இன்சூரன்ஸ். இது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் சர்வீஸாக இருக்கக்கூடிய the person who can render their services. So that is known as the service sector. Law, administration work, education, health and defense. These are included in that tertiary sector. So defense, banking and education. Next one, the most to the gross domestic product of a country is contributed by the tertiary sector. So what is meant by gross domestic product? GDP. The final goods and services produced within the geographical boundary, that is known as the gross domestic product. It helps the national income. GDP helps the national income. So most of the people in our country, they are contributed in the tertiary sector. எல்லாருமே எதில் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க? டெர்ஷரி செக்டாரில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் ஒர்க் பண்ணுறது மூலயமா தான் நம்மளுடைய நேஷ்னல் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சொல்கிறாங்க. சரியா? ஸோ டெர்ஷரி செக்டர்னா என்ன? இந்த ட்ரேட், டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், பேங்கிங், இன்சூரன்ஸ், எஜுகேஷன், ஹெல்த், டிஃபென்ஸ். ஸோ த்ரூ திஸ் field only the gross domestic product of a country increase. Okay, next class we can see about the factors of production. Thank you ma, thank you so much.